ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪು ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡದಿರು ನೀನು ಜಾಲಿ. ಡ್ರಗ್ಸಿನ ಗುಂಗು ಡುಯೆಟ್ಟು ಸಾಂಗು ಲೈಫು ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಚೊಂಬು. ಬೇಡ ನಿನಗೆ ಬೀರು, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಸಿಗಾರು, ಗಾಂಜಾ ಡ್ರಗ್ಸು ಕ್ರೈಮು, ಬೇಕ ಬ್ಯಾಡು ನೇಮು. ಪೊಲೀಸರು ಬೇಟೆ ಶುರು, ಎಲ್ಲೇ ಇರು ಸಿಗುವೆ ಗುರು. ಡ್ರಗ್ಸು ಮುಕ್ತ ಮಾಡೋಣ. ಬೇಡ 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 ಡ್ರಗ್ಸು ಸವಾಸ, ಬೆಂಡು ಎತ್ತು ಟಿವಿ ಸಿಕ್ರೆ ನೋಡು ವನವಾಸ. ಬೇಡ 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 ಡ್ರಗ್ಸು ಸವಾಸ, ಬೆಂಡು ಎತ್ತು ಟಿವಿ ಸಿಕ್ರೆ ನೋಡು ವನವಾಸ. ಲೈಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇರಲಿ ಸ್ವೀಟ್, ಬ್ಯಾಡ ಗುರು ಡ್ರಗ್ಸ್. ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಫುಲ್ ಟೈಟ್, ಜೀವಕ್ಕಿದು ರಿಸ್ಕು. ಗಾಂಜಾ ತಂಬಾಕ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸು, ಮೈಂಡಿಗೆ ಲಾಸು. It's not a war on drugs. It's a war on personal freedom. Respected dignitaries, invitees, beloved colleagues, and my dear students, a very good evening to each one of you. Today, on this auspicious evening, Padua College of Commerce and Management, in association with CODP Nanthoor Mangalore, Youth Red Cross, NSS, Padua Degree College and Padua PU College, White House, Sports Club, Bandhavya, and Catholic Sabha Mangaluru Pradesh registered, has organized a walkathon and a awareness program on anti-drug. Drugs mukta ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಪಣತೊಟ್ಟು ವ್ಯಸನ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿ ನಡಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ ಇದೀಗ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿರೋಧಿ ಜಾಗೃತಾ ಜಾಥಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬನ್ನು ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ನೀಡಿ ರಚಿಸಿದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಪದ್ವಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂದೇಶ.
ಗೆಳೆಯರು ನನ್ನ ನೊಂದರು, ನಾನು ಬೇಡ ಬೇಡವೆಂದರು, ಗೆಳೆಯರು ನನ್ನ ನೊಂದರು. ಒಲ್ಲದ ನಾನು ಒಲ್ಲದ ನಾನು ಒಲ್ಲದ ಮನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಲ್ಲದ ನಾನು ಒಲ್ಲದ ನಾನು ಒಲ್ಲದ ಮನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಚಟದಲ್ಲಿ. Don't let drugs take it away. Take a stand and say no to drugs. Choose a healthy life and be drug-free. Fear not, brothers, fear not, sisters, to take help from your college anti-drug cell. Say yes to life and say no to drugs. ಇಂದಿಗೆ ನಾನು ಸೋತು ಹೋದೆ, ದುಶ್ಚಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಲಿಯಾದೆ. ಇಂದಿಗೆ ನಾನು ಸೋತು ಹೋದೆ, ದುಶ್ಚಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಲಿಯಾದೆ. ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಕಂಗಾಲಾದೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿ. ಭಯಪಡಬೇಡ, ನೀನು ಏಕಾಂಗಿಯಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹೋರಾಟ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀನು ಈ ದುಶ್ಚಟದಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು. ನಾವು ನಿನಗಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ನಿರೋಧಕ ವಿಭಾಗವು ನಿನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನೀಡಿದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬನ್ನು ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜಾ, CODP ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಇವರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬನ್ನು ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನೀಡಿದ ಬನ್ನು ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಎದುರು ಬಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಗೀತವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನು ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ನ ಫೌಂಡರ್ ಆದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೊರಿನ್ ರಸ್ಕಿನ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಎದುರು ಬಂದು ಫಾದರ್ ಒಂದು ಹೂವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. And also thank you, my dear students, for depicting such a noble idea through your actions. The presence of stars brightens a dark night. Similarly, the presence of the esteemed dignitaries illuminates this special day. To grace this occasion, we have with us our Bendur parish priest and the correspondent of Padua Educational Institutions, Very Reverend Father Vincent Monteiro, the chief guest of today's program, CA Simon, Superintendent of Police, Karnataka Lokayukta, resource persons of today's programs, Dr. Rohan Monis, Kanachur Hospital Administrator, the Director of CODP, Reverend Father Vincent D'Souza, the Principal of Padua College of Commerce and Management, Reverend Father Arun Wilson Lobo, the White House founder, Mrs. Corrine Rasquinha, and Catholic Sabha, Karnataka Pradesh Registered President, Mr. Olwin D'Souza. I request the Padua College of Commerce and Management Principal, Reverend Father Arun Wilson Lobo, to escort and accompany the dignitaries to the dais. Dear students, let us put our hands together and welcome
the dignitaries of today's program. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. Hospitality is the opportunity to show our love and care. I request Reverend Father Vincent D'Souza, the director of CODP, to show our love with the words of welcome. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ನೀನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತನೆಂದು ಎನಿಸದಿರು, ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ತೊರೆದು ಬಿಡು, ಆಗ ನಿನಗೆ ದೇಹಾರೋಗ್ಯ ದೊರಕುವುದು, ನಿನ್ನ ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಾರತ್ವ ಬರುವುದು. ಪ್ರಿಯರೇ, ವ್ಯಸನಭರಿತ ಜೀವನ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಕುಟುಂಬ ಸಮಾಜದ ಅಧೋಪತನ. ಕೆಡುಕಣ್ಣು ತೊರೆದು ಬಿಡು, ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡು. ಇಂತಹ ಒಳಿತು ಬಯಸುವ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಬಿಷಪ್ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ಡಾನರವರು ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ವ್ಯಸನ ವಿರೋಧಿ ಮಾಸಿಕ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನ್ ರವರ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಮಂಗಳೂರು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯು ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿತು. ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಎಂಬ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ CODP ಬಾಂಧವ್ಯ, ಪಾದುವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಮಂಗಳೂರು, ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದೆವು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಯುವಕರಿಂದ ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ಯುವಕರೇ ಇರುವಂತಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲು ರೋಶಿನಿ ನಿಲಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸಂತ ಆಗ್ನೆಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, CODP ಸಹಜೀವನ ಜಿಲ್ಲಾ ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆವು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾರದ ಫಲಪ್ರದ ಫಲಿತಾಂಶವೇ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ವಾಕಥಾನ್ ಹಾಗೂ 600ಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ವ್ಯಸನ ವಿರೋಧಿ ಜನಸಮೂಹ. ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅಂತರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಸಂತ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಧರ್ಮಗುರು ಹಾಗೂ ಬೆಂದೂರ್ ಚರ್ಚ್, ಪಾದುವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮೊಂತೇರೋ ರವರು ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅವರಿಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಯುವ ಕಥೋಲಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಗಳಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಚಾಪ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಇಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಯುವ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಸಭೆಗೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಸೂಕ್ತ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಮಾನ್ಯ CA ಸೈಮನ್ KSPS, ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮಾನ್ಯ SP ಸೈಮನ್ ರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಒಲವಿನ ಸ್ವಾಗತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹನ್ S ಮೋನಿಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರು. ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಗಮಗೊಂಡ ಸಭೆಗೆ ಈ ವ್ಯಸನದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲು ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕಣಚೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹನ್, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನದ ಯುವ ಸಮೂಹದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಲ್ಮೆಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಾಕಥಾನ್ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಪಾದುವಾ ಕಾಲೇಜ್ CODPಯಿಂದ ಸಾಗಿ ಬೆಂದೂರ್ ಚರ್ಚ್ ತನಕ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಗಲು, ವ್ಯಸನ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿ ಸಂದೇಶ ನೀಡಲು ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವಸ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಬಣ್ಣೂರು ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾರ್ಗೋಲಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಗೋಲಿಂಕ್ ಮಾಲಕರು ಮಾನ್ಯ ಚೇತನ್ ಸಿಕ್ವೇರವರ
ಜೀತನ್ ಸಿಕ್ವೇರವರ ಶ್ರಮ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಭಿಕರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಯೋಜಕರು ರಾಹುಲ್, ನ್ಯೂಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಾಲಕರು ಆದ ಟೈಟಸ್ ನವರಣ್ಣ, ಮಂಗಳೂರು ಕೆನರಾ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅನಿಲ್ ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ, ನೆರೆದ ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ನೂರಾರು ಯುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ CODP ಪರವಾಗಿ ಅಂತರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. Thank you, Father. We welcome you too. I request all the collaborators, Roshni Nilaya College, St. Agnes College, kindly come forward and be a part of this program with utmost discipline. An investment in knowledge pays the best interest. I request our resource person, Dr. Rohan Monis, to enhance our mind with his knowledgeable words. Good evening, everybody. I'm really happy and proud to address this beautiful gathering with the respective dignitaries on the dais. Well, our topic today is about addiction awareness, isn't it? So we're going to talk about three main factors. First one is going to be about the social cage. Second one is talking about social addictions. And third one is going to talk about the social recovery and connectedness. All of us today, in today's lives, we are somewhat in our own social cage. Thanks to the digital media, thanks to all the supercomputers, and thanks to all the Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok or Twitter accounts, we are leading a life of isolatedness. How many of you agree with that? We would prefer to have followers and likes on these social media interventions, but when we come to a physical challenging environment, we fizzle off. Trust me, we'll give you a scenario wherein you have a crisis in life. What happens next? Will any of your Facebook, TikTok, or even Snapchat or Instagram friends come and help you? Or is it those friends in flesh and blood whom you can sit and talk to face will help you? Yes, my dear friends, this is a scenario which is happening today. So all of us have chosen to be in an isolated social cage. I'll tell you what happens next. The next factor is, there was a beautiful social experiment done in the early 1970s. There was a professor called Professor Bruce Alexander from Vancouver, Canada. He was talking about addiction is a very personal phenomenon, because if a person is taking some drugs, let it be heroin or let it be cocaine, the understanding was when you take these drugs, it goes into your blood. And these drugs have got chemical hooks which hooks onto your system. And because of that, you want to go back to your drug all over again. So he had a very famous experiment called as the rat experiment. We being as doctors, we need evidence. So what was the evidence? He created a rat experiment wherein one rat was put into a cage and he was given water. One water was normal water, one water was laced with drugs. What happened? The rat was almost isolated most of the times, and he went and kept sipping on the water laced with drugs. What happens next? The rat got isolated, overdosed and killed itself earlier. A couple of months later, he thought of an advanced experiment. It is called as the rat park. A similar cage with many rats, with a lot of cheese, with a lot of balls, with a lot of tunnels, and the rats were playing and having a very fun relationship with each other. And the same experiment was done again. A bottle with a bottle with water and a bottle with water laced with drugs. You know what happened? 100% of them just drank the normal water. Why? In the rat park, the rat
had friends, the rats had connectedness, the rats had the environment. So are we people who are in the rat cage, isolated, or do we have a rat park? Many of us try not to fit into the rat park concept because we do not like peer interactions. And what happens with that? We roll up to something called as addictions. These addictions are not good for health, are not good for the society. The prime reason that the youth is being addressed today is because its teen substance abuse is a gigantic problem. A lot of money has been poured throughout the nations to reverse this or to prevent this. This is a problem. We have young people, young boys and girls, popping pills, chugging on beer and smoking weed, and we think it's a very prime thing or very exciting thing. What we've realized is the predictors for addictions are very simple. One of them is lack of peers. You don't have good friends, you don't have good solid relationships. Number two, lack of parental guidance. These parents are not keeping a touch on these kids, and it is becoming a huge gap, huge mental and social gap. Number three, lack of recreational facilities. So my dear friends, we finished the social cage. We also spoke about the social addiction. Now the last part, the social recovery. A lot of experiments have been done world over, and the understanding by the psychologists and the medicine grade people, they come up to a very simple solution. The opposite of addiction, as Joanne Harry says, the opposite of addiction is not sobriety. The opposite of addiction is connection. We need a connected environment. We need a place where we can share our feelings. We need a place where we can have a release of endorphins and dopamine in environments where we have a lot of friends to share with. Okay? So the take-home message is, please stay connected to your roots. Please have good friends. Be away from addictions primarily. Now, we have a lot of drugs in the market today. Just to make you aware, you talk about cocaine, you talk about heroin, you talk about LSD, MDMA, methadone, phencyclidine, goes on. You can say no and say yes to life. It's a simple thing. Thank you so much and have a beautiful day. Thank you, sir, for inspiring our minds with your wise words. As knowledge increases, wonder deepens. Here we have our chief guest, C.S. Simon, Superintendent of Police, Karnataka Lokayukta, to brighten our minds with his beautiful message. Father Vincent Monteiro, the organizers of this event, Padua College of Commerce and Management, Youth Red Cross, Bandhavya, White House, and all of you who gathered here. I actually congratulate all of you for organizing this event and participating in this event. This is a very meaningful and activity that is much needed at this point of time. Already Dr. Rohan has explained you very well about the menace of this usage of, abuse of drugs and psychotropic substances. Now I just want to tell you about the well-structured act called NDPS Act, which has been enacted in our country to handle this menace. This act was enacted in the 1985. Now thrice it has been amended, and it is a very serious act, and I bring to your kind notice that this kind of abuse and addiction or usage, storage, purchase, cultivation, transport, or any kind of dealing with these substances are dealt with a heavy hand by the law. Therefore, whenever these peddlers or anybody comes to you or others known to you, please have it in mind, they're there for marketing their product. They just want to market it.
they just say the hallucination or the benefits of it. You never going to ask what are the other effects of it. Even if you are going to a medical shop, you will inquire about the side effects of a tablet. But when you say, when a boy or a girl is into drugs, they never inquire about the other side of the usage of these substances. Therefore, not only health issues, but legal issues, social issues, and many other things are connected with the drug abuse. And it is not only that, only offences are connected with the NDPS Act. This will lead into many other serious offences, conventional offences, as well as even terrorist activities are also connected with the funding of this menace. I just want to tell about the seriousness of this act. It's not only about arresting or detaining a person dealing with these drugs, even his properties also will be seized and forfeited by the act. The courts will, or the officers will seize and forfeit the very property belonging to that person, or purchase out of the proceeds of this business. And even a presumption is there in the act regarding the motive, intention, or his involvement in the act of purchase, sale or goods, sale or transport of these substances. Therefore, please be aware that all agencies are behind this menace very rigorously. Not only police, even the Narcotic Control Bureau, NCB, is also very actively pursuing this since 1986. Even customs and other departments also behind this. Recently, one boy known to me was arrested in Bangalore for purchasing a substance in the dark web. So don't think that agencies are not there in some corner of your business or your peddlers. We are there everywhere. And recently one person came to me seeking help. His son is a fashion photographer in Bangalore. He was using some substances. Now he has withdrawn from, he is not using it. But the peddler is behind him. He is troubling continuously. And he was there requesting me to do something for him. So it's a very vicious circle. So please understand this and keep away from this, and even help your neighbors and friends to stay away from this menace. So all of us will once again say yes to life and no to drugs. Thank you, one and all. Thank you, sir, for your wonderful message. Wisdom comes from experience. I invite the president of today's program, Reverend Father Vincent Monteiro, correspondent of Padua Educational Institutions, to share his wisdom in the presidential message. All the resource persons on the dais and all the organizers. I don't want to mention each name because it's getting time. It's a beautiful program meant for home, meant for us all, and especially we come together to bring you all together so that we all together say no to drugs. My dear friends, I really thank all of those who joined in organizing this beautiful program with a lesson that we will be carrying in our life, and also we spread it to the society. It is you who are to be the ambassadors of this message to other youth. We can say a lot of things from our experience or whatever, but if you young people are convinced, you will become the ambassadors. Tell me who your friends are, and I tell you who you are. If you have a good friends, we know you are a good person. If your friends are not good, then we know you are also one company with them. And this is what happens. Second thing I want to inform you, the whole vicious circle behind this tells us what? First, there are peddlers who want to make money.
There are those who push this drugs and all, they too want to make money. But there is a bigger syndicate, and what is their idea or their work is to make the youth useless. Once you start using the drugs, all your talents, your strength, everything is useless. And if the youth become useless in the society, we can control the society. Because youth are the future of the nation, everybody knows. Youth with talents can do a lot of good things, but if we block the youth with this sort of drugs and all that, we can control the society. This is the mentality behind that drug syndicate. Also, there are groups, as far as I heard, who support this. There are big companies who support this also behind. The whole idea is you kill a generation. They are alive, yes, but are not able to contribute anything to the society, but ruin their life. And that will benefit them. That will also benefit them because they can have their own say with a lot of money and wealth and make the youngsters useless, so the society will go down. So it is for you youngsters to take up this idea very seriously so that you are able to understand and fight against this menace and help others to fight. So we have a very good, healthy society, a healthy youth group that is able to bring the nation further on. So once again, I wish you all the best, but so much efforts are taken in this, but take this message very seriously and be aware of this and become, you are all good, but become the ambassadors of your friends and other youth so that we have really a good future for you. Thank you, and thanks to all the organizers. Thank you. Thank you, Father, for sharing your wisdom with us today. A grateful heart is a magnet of miracles. I invite Reverend Father Arun Wilson Lobo, the principal of Padua College of Commerce and Management, to express our gratitude. Dear friends, I am here to thank all those who have toiled for this small program, but the great program. As Father said, Father Vincent, within a week we organized all together, coming together. People have worked for it. And you students and all of the other associations, we came together and we have witnessed this great program. And we have with us Very Reverend Father Vincent Monteiro, parish priest of this parish, Bendur parish, and the correspondent of Padua Educational Institutions. Father has a great concern towards the youth, especially youth of our society. Father has given us an ample message. Father, we thank you on behalf of all of us. I must thank today's chief guest, Mr. C.S. Simon, KSPS, Superintendent of Police, Karnataka Lokayukta. His presence and his message definitely gives us the boost, the strength to say no to drugs and say yes to life. Thank you, sir. We have with us today's resource person, Dr. Rohan S. Monis, Administrative Officer, Kanachur Hospital. We have heard regarding the menace of these drugs and the result of it. And he has really enlightened our minds. Doctor, thank you very much. I must thank all those who are collaborated. ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರು. CODP, Bandhavya, Mangalore, Padua College, NSS, Youth Red Cross, Sports Club, Padua College, and Padua PU College, NSS, Bendur Church, the Vice President, Secretary, and all the parishioners in the White House, Mangalore, Catholic Sabha, registered Mangalore. We have organized, ಈ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರೋಶ್ನಿಲಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್, ಸಹಜೀವನ ಜಿಲ್ಲಾ ಒಕ್ಕೂಟ, St Agnes College, Mangalore, and others.
ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಕೆನರಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಅನಿಲ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, Bannu Fernandez Mangalore, Jeetan Sikvera, Cargo Links, Sound System, Mr. Godwin, and also very much helped here Mr. Ravi Bendur. ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೀಡಿಯಾ ಪರ್ಸನ್, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ರಾಹುಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸರ್ಸ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಟೈಟಸ್ ನೋರಣ್ಣ, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಆಲ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್, ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ I thank all the staff members of Padua PU and Degree College, especially Padua PU College Principal Mrs. Mariette Mascarenas and all. And finally, I must thank Professor Roshan Santumayer, Vice Principal, who has ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದರೆಲ್ಲವನ್ನ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ. ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂತಹ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗದೆ ಸಂತೋಷದ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೂ ಜೋರಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಪ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ನೋಡು ವನವಾಸ, ಬೇಡ 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 ಡ್ರಗ್ಸು ಸವಾಸ, ಬೆಂಡು ಎತ್ತು ಟಿವಿ ಸಿಕ್ಕರೆ